everyone, hope you're doing good. My name is Amos. Come to first time to come across this channel, kindly consider subscribing. Kama returning subscriber to the level hivyo. We are at 60.5k subscribers to shoot the video. So ukienda ja subscribe, kindly consider subscribing na hautakuwa unapitwa na video zote tutakuwa tunapost. Leo tuko na Teacher Mwaka, si mgeni kwa hii channel, tumefanya story na yeye before. Kuna mara alikusilia about Freemasonry, vile watu ni introduce yao into Freemasonry kwa wajui, na pia how the church is connected to Freemasonry. So nimemleta hapa aweze kupea mafunzo ya Freemasonry na mambo mengi tutakuwa tunazungumzia about Freemasonry. Si ndio Teacher Mwaka? Yeah. Kwa mtu mwenye anakuona kwa mara ya kwanza, hebu jintroduce. Mtu ambaye ananiona mara ya kwanza, mimi ndio naitwa Teacher Mwaka. Teacher Mwaka ndio mimi, na zaidi ya yote mimi nampenda Yesu Kristo katika moyo wangu, na nimezaliwa mara ya pili. Nashukuru Bwana sana kwa sababu ya wokovu wake, na hata kwa sababu ya kunifanya niweze kujua kweli na niweze kutoka katika giza. Sasa hivi nashukuru kwa sababu kwa hakika Mungu amekuwa mwema na amekuwa mwaminifu katika kila jambo. Kwa hivyo huyo ni mimi, nimeoa, niko na mke mmoja, niko na watoto wawili, msichana na mvulana. Nashukuru Bwana kwa sababu hiyo ni neema yake katika maisha yangu. Yes. Ile video ingine tulikuwa tumefanya, uliguzilia mahali how ulikuwa umeintroduce into Freemasonry. So kwa hivyo leo tumekuleta at least utuelezee vile mambo inawaki in Freemasonry na vile kulienda. So feel free na upatie story yako vile kulienda. Okay, asante sana Amos. Yes. Ningeanza kwa kusema ya kwamba mimi kitambo nilikuwa nafikiria Freemason ni hadithi tu ambayo watu wanasema. Lakini nilisikia hadithi mingi sana kuhusu Freemason, nikaziona kwa mtandao, lakini kuna wakati ambapo nilikuwa na fursa ya kuweza kuingia katika Illuminati. Hapo ndipo nilianza kujua ya kwamba kumbe Freemason na Illuminati ni mambo mawili ambayo nitatofautisha kidogo ili watu waweze kuelewa. Sababu watu wanasikia Illuminati, wanasikia Freemason, wanachanganyikiwa. Lakini leo nitaweza kufafanua kinagaubaga Freemason ni nini na Illuminati ni nini. Yes. Nakumbuka wakati nilikuwa kwa kanisa moja, nilijiunga na mama mmoja ambaye alikuwa askofu. Mama alikuwa katika sehemu ya Westland ambayo sitataja ni wapi. Hapo kuna Freemason ambayo imejulikana sana na ni ya muda miaka mingi. Nafikiri ndio headquarters ya Freemason. Yes. Mahali ambapo wako. Na ndani ya Freemason kuna Illuminati. So unapata ya kwamba huyu mama tulikutana na yeye, tulipokutana na nikaona ni askofu na alikuwa na makanisa yake, na kile kilifanya nikutane naye ni kwa sababu mimi ni mwalimu. So nilikuwa natafuta kazi ya ualimu. Na mara mingi wakati huo tulikuwa tukitafuta kazi, unaweka detail yako kwa Facebook. Yes. Na unaweka, unasema ya kwamba unatafuta kazi na wewe ni mwalimu, unaweka document zako. So akaniona pale. So aliponiona pale, alinipigia simu mwenyewe, kaniambia angependa tukutane Westlands. So kwanza ilikuwa ni Kangemi. Tulikutana Kangemi. Hi Guillermo, nice to see you. Moja alikuwa na shule pale, alikuwa ameandika mzee mmoja. Huyu mzee kidogo hakuwa amequalify ama hakuwa mwalimu by profession. Alikuwa tu ni mzee ambaye ni pastor. Na nilipoenda pale nikapata yeye ndio anasimamia hiyo shule kama mwalimu mkuu, lakini jamaa hajawahi soma habari za shule, alikuwa anasimamia tu pale. Sasa huyu mama askofu akaniomba nimwangalie, at least nimsaidie kidogo kidogo pale,
alafu tuone vile tutafanya. Lakini katika hiyo hali ni kama mzee alikuwa na wivu kidogo pale Kangemi, alipoona ni kama nimekuja, ni kama anataka kuchukua kazi yake, so akawa na maneno pale, lakini nikaambia mama, hapana, mimi hata sitaki kukuwa mkubwa mahali popote. Mi ningependa tu kukua hata kama ni mwalimu kwa darasa, na hiyo itatosha. Yes, sababu nilikuwa natafuta kazi. So ndipo akaniambia hapana, wacha tuende mahali pengine, tuende tufungue shule mahali pale. So tulipoenda tukapata kuna shule ambayo ilikuwa inaendelea, lakini haikuwa inaendelea vizuri. So ndiposa nikachukuliwa pale, nikaanza kufunza, nikaanza kuwa mwalimu mkuu katika hiyo shule. So nikawa mwalimu mkuu, na pia kulikuwa na kanisa pale, nikawa mimi ndio mchungaji wa hiyo kanisa, na pia kukawa hakuna caretaker, so nikawa mimi ndio caretaker, so nikawa nafanya kazi mingi. Mimi ni mwalimu, mimi ni I'm trying to get his story. He's saying he was initiated into Freemasonry and what is he saying? He's saying he was initiated into Freemasonry and how the Brotherhood of Freemasonry works. So that's why I'm listening. He hasn't gotten to the meat of the story. He just says he was there was this bishop, a woman, he got to know her and they started talking. And then this bishop was married and her husband was a little bit jealous of him. So I'm kind of trying to see what's the story. pastor, na mimi pia ni mwalimu mkuu wa hiyo shule, na mimi pia ni caretaker wa hiyo compound, sababu ilikuwa compound kubwa. Yes. So tulijuana na huyo mama pale. Yeah. Katika hilo kanisa. Ule mama alikuwa ni member wa Freemason ama alikuwa ni sasa ndio anataka kwenda. So this woman, they meet because this guy is employed in a church. So he works in a church, cleaning the church, the compound and everything. So he meets this other woman there. And she is also married. So that's how they met. Yes. Sasa ndio tunaelekea kwa safari. Tulijuania pale katika hiyo shule. Yes. Na ndipo sasa nikawa naenda kwake, alikuwa anakaa Westlands. Ndiye anakuja shuleni, tunaonana. So nikawa karibu sana na yeye. Akiwa na mikutano ananialika, tunaenda tunahudhuria mikutano kubwa katika kanisa lake, lilikuwa pale Westlands. Ambapo sitasema ni wapi, lakini kanisa kubwa sana. So the devil worshippers themselves. So katika hiyo hali ya kukuwa karibu na yeye sana. You know what makes me like just frightened about Freemasonry is they worship the devil. They are open about it. And it's like once you get to a level where they start making you do demonic things like summoning demons, something bad is going to happen in your family. Like curses are just going to, demonic attacks are going to keep happening. But these people are okay to join these kind of churches. Like you must, like, that's another level. Alikuwa ni muuguzi, nurse katika hospitali moja pale Westlands, na alikuwa mkubwa sana. Alikuwa ni kama yeye ndiye anasimamia wauguzi wengine hapo katika hospitali ile, ambaye sitaitaja tafadhali kwa sababu ya kiusalama. Yes. Kwa hivyo huyu mama alikuwa muuguzi, lakini alikuwa mama ambaye ako na pesa sana, mingi sana. Alikuwa na pesa mingi sana. Nakumbuka siku moja niliweza kwenda kwa ofisi yake. Wakati huo alikuwa amenialika kwa ofisi yake. So nilipoenda pale kwa hiyo ofisi, aliweza kufungua safe fulani ambayo ilikuwa kubwa sana. Akafungua hiyo safe na nikaona pesa ambayo ilikuwa imejaa kwa hiyo safe. So this woman, they meet at the church. She's also like a physician that works in a big hospital in Nairobi, in Westlands, but he doesn't say the hospital.
But he says she had so much money that one day he was in her office and she opens the safe and there was a lot of money. ambaye ni pesa ambayo siwezi kukueleza ilikuwa ni milioni ngapi, sababu ilikuwa ni pesa mingi sana, na akatoa takriban kama shilingi 50,000 akanipatia, akaniambia hiyo tu ni pesa yako, wenda tu ukafurahia na familia yako huko nyumbani. Na kila mara nilikuwa nikija kwake lazima atanikombolea taxi ya So he gives her, she gives him, he gives him like 50,000 shillings, which is 50,000 shillings is how many dollars? Like $500. Na ujue taxi ni pesa ngapi, na nilikuwa naweza kuja kwake hata mara 3-4 kwa wiki. Kwa hivyo tulijuana hivyo, na nikaona ni mama ako na pesa, na nikamheshimu. Na unajua kama kawaida ukipata mtu ako na pesa unasikia vizuri, unasikia unaweza kaa na yeye. Yes. Sababu alikuwa anatupea handouts kidogo kidogo. So he actually doesn't say which church he is. And I wouldn't know whether it's Catholic. I don't think it's Catholic. It's probably Protestant. But anyway, he says like this woman she used to have him come to meet him like 3-4 times a week, and when they meet 3 or 4 times a week, she would pay for his cab, give him money, like she would provide him with lots and lots of money and give him money to go back home with. And so he's like, when you meet people with that kind of money, you respect them, and then you feel very happy to be around them because they have money. Na tulikuwa wengi, sikuwa peke yangu, kulikuwa na wengine pia ambao tulikuwa pamoja na wao katika hiyo hali. Kwa hivyo aliniamini sana, akanichukua kama mtoto wake, sababu alikuwa mama, miaka imesonga. So she's an older woman, so she takes him like an adopted son, and he starts like taking care of her. Like always, that's a red flag, because even if I am like 50, 60, whatever, I would not take a young guy to just give him money, right? Unless I had an ulterior motive. And he doesn't seem to know at this time like what she's about. Ni mama ambaye naweza kusema ni kama rika ya mama yangu, sababu miaka yake kidogo alikuwa anaelekea retire. Alikuwa amebakisha kama miaka 3-4 hivi aende retire hiyo kazi yake. 3 years to retirement. Kwa hiyo kanisa tulikuwa na waini. That's how old she was. She had like 3 years to go to retirement. Ndio nikaanza kusikia historia ya kwamba kuna Mhindi alikuwa pale ambaye sitataja jina lake, mwanamke ambaye alikuwa anasaidiana na huyu mama, ambapo huyu Mhindi baba yake ndiye alianzisha Freemason Westlands. Kwa hivyo so she also had an Indian friend, and that Indian friend of hers is the one who started the Freemasons in Nairobi. Mhindi alikuwa ni mshirika wa hili kanisa. Na kwa hivyo ndio nikaanza kuunganisha 1-2, nikaanza kujua okay. So siku moja tukiwa tunaongea, hata wakati huo mke wangu alikuwepo, tukawa tunaongea na huyu mama, alikuwa ametuita kwa ofisi yake. Nafikiri ilikuwa wakati wa Christmas, watu walikuwa wanasherehekea Christmas, walikuwa ametuita pale kutupatia vyakula kiasi ya Krismasi, unga, sukari na mambo mengine pale. So akasema ya kwamba watu husema Freemason ni mbaya. Freemason si mbaya. Freemason ni chama tu kama nyingine. Na akasema ya kwamba watu wanaongea vitu vibaya sana juu ya kitu ambacho hawaelewi. So hapa nikaanza kushangaa, kwani mama
anatuambia Freemason si mbaya. Mimi nasikia kila mara Freemason ni mbaya, watu wanakunywa damu ya watu, wanasababisha ajali. Mbona anasema Freemason si mbaya? Okay, so one time during Christmas, this lady calls them, him and his wife, to go to get like some things that she had bought for Christmas. You know, in Kenya, people will buy like sugar or, you know, stuff for cooking, like sugar, rice, beans, whatever, and give you for food, right? Like, go, like, this is Christmas, we are giving out food. And then she starts talking about the Freemasons, and she starts saying a lot of people say Freemasons is bad, but they don't know what they're talking about. It's just an organization like any other. And this is how they are going to sell it. They're going to tell you Freemasonry is just an organization like any other. It's not. It's actually people who serve the devil. And then this guy in his mind is like, yeah, the things that I've heard about Freemasonry is that they drink blood, you know, they do all these demonic rituals. Why would she say it's not a bad organization? But I think this is the grooming. She's grooming him. Ili hali mimi historia ya Freemason haijakuwa nzuri kwangu, so sikumuuliza hiyo swali. Maswali haya yote nilikuwa najiuliza ndani ya moyo. Kisha siku moja nikaamua, hapana, wacha nimuulize habari za Freemason. So wakati huo nikaenda nikamuona kwa ofisi yake, na mara mingi alikuwa anakuja na pesa mingi, akikuja kulipa watu mshahara. Aswa kama mimi nilikuwa na walimu 10 katika shule yangu, alikuwa na shule kadhaa. Yes, na shule Kangemi, kulikuwa na shule sasa kule kwangu, na kulikuwa na shule kwa kwao Kisumu, alikuwa Mjaluo. Kwa hivyo akija kulipa watu mishahara, alikuwa anakuja na pesa mingi sana. Kumbuka tulikuwa tunalipa mshahara, mtu wa chini alikuwa anapata kama tuseme 10,000. Na wengine wote walikuwa wanapata 20,000 kwenda juu. Kwa hivyo akija na pesa, alikuwa anakuja na box ya pesa. Na oh, you've read a book on them? Pesa ushike kwa mkono. Alikuwa akija na pesa, anakuhesabia pesa zako. I've heard enough stories to be sure that these people are demonic. Hawezi chukua pesa kwa mkono yake. They serve the devil. Anahesabu pesa, anaweka fulani kuja chukua, na anakuita mtu mmoja mmoja. So hiyo meza lazima uiname ndio uchukue hiyo pesa. Hauko unasimama uchukue pesa kama umesimama. Hiyo meza ilikuwa chini kiasi ya kwamba lazima uiname ndio uchukue hiyo pesa. So ukichukua anaita mwingine mpaka wote 12 waishe. Kwa hivyo mimi nilikuwa pale nimeketi naye wakati analipa mishahara. Kwa hivyo mara mingi alikuwa anarudi na pesa mingi sana. Unapata ananipatia box ya pesa, anasema rudisha kwa gari. Na huyu alikuwa muuguzi, nurse, na tunajua mshahara ya wauguzi. Tunajua wauguzi hawapati pesa mingi sana, lakini huyu alikuwa na pesa. Na siwezi kusema hiyo pesa ilikuwa inatoka kwa biashara yake ya shule, sababu shule zake zilikuwa zinang'ang'ana. Najaribu kuongea hivi ili nijibu maswali ya watu wengi ambao wanaweza kuniuliza mbeleni pale. Shule zake zilikuwa zinang'ang'ana. Kwa hivyo siwezi kusema hizo pesa zilikuwa zinatoka kwa shule, sababu mimi nilikuwa What's the book about? Nilikuwa manager, mkurugenzi kwa shule yake moja, na ninajua pesa ngapi ilikuwa inakuja. Pesa hata ilikuwa inakuja kwa hiyo shule haingeweza kulipa walimu 12 ambao tulikuwa na wao. Kwa hivyo ilikuwa inabidi lazima atatuongeza pesa ili tuweze kulipa walimu. Kwa hivyo kile ambacho nataka kueleza ni kwamba huyu mama nilimuuliza siku moja kuhusu habari za Freemason. Ndipo sasa akaanza kunifungua macho. Kaniambia Freemason sio mbaya. Freemason watu hawakunywi damu. Freemason watu hawaui watu. Freemason ni chama kama ingine. Akaanza kunieleza, akanipa kitabu, nikaenda kusoma kitabu kuhusu Freemason. Freemason mahali ilianza, nani mwanzilishi wa Freemason, ilianzia wapi, kwa nini ilianza. Nikaanza kujifunza. Hiyo ni story ingine kwa siku ingine. Lakini nilipomaliza kusoma hicho kitabu akaniuliza swali, ungependa kujiunga
na Illuminati. Nafikiri alikuwa yeye ndio kama anaoingiza watu katika hiyo chama, sababu alikuwa na watu wengi sana, watu ambao alikuwa akitembea So nao. I think they also operate like a pyramid scheme. But, you know, this time he goes to visit her, he asks her about the Freemasons. And so she gives him a book. And after he reads the book, then she tells him, would you like to join Freemasonry? And that is like, where am I? I'm here. I think he obviously says yes. Hata siwezi kutaja wengine bado wako mpaka wale. Wengine ni maaskofu wakubwa sana ambao wako hata Kenya hii, ambao walikuwa marafiki za huyo mama, na akaniuliza kama ningependa kujiunga. Nikamwambia ni sawa, ningependa kujiunga na hii chama cha Freemason. He agrees. He says he wants to join the Illuminati. Kaniambia Freemason watakupatia pesa, na mara mingi alikuwa anahubiri, anasema anachukia umaskini sana. Kwa hivyo ukisikia mara mingi mpasta yeyote, maskofu anaongea akisema anachukia, najua umaskini ni mbaya, I know that, but ukisikia sana sana mtu anarudia akisema anachukia umaskini nini, ujue au ni members wa Freemason. Maana members wa Freemason wengi wanaambia watu toka katika umaskini, kuja ujiunge na sisi ukue tajiri. So he says this is what you will know about the Freemasonry, especially if you hear a pastor in your church telling you that they hate poverty, how much they hate poverty, and he's saying poverty is, is not good. Nobody wants to be poor. There's a lot of things about poverty. But then he says, but if you hear them, because this is the central message of the Freemasonry, if they keep telling you that poverty is bad, bad, poverty, then they are Illuminati. Like that's Freemasonry. When they just shame you for being poor or not having a lot of money. Uwe famous, ujulikane, wacha kukaa maskini. Kwa hivyo alikuwa mara mingi akihubiri ataongea juu ya umaskini, na ataudhalilisha umaskini sana. Ataongea kana kwamba anadhihaki umaskini, ambao ni kweli umaskini ni mbaya, lakini vile alikuwa akiongea hungejua, haingekuwa rahisi ujue huyu mtu anahubiri kuhusu Illuminati. And you have to know, like, even poverty is not poverty is not bad. Even Jesus was born in a manger, right? He was born in a very, very poor situation, and he is the king, right? Poverty is not like, I'm not saying I praise poverty, but it can build character 1000%, right? It can build character. But these people, they will try to shame you for being poor. They will praise being known. Like they'll praise that you should be famous, you should be known by people, you should have lots of money. Like this is what these people usually are going to trick you into. Anataka kuspread Illuminati na Freemasonry. Kwa hivyo akaniambia kwamba tutaenda. Kwa hivyo tulipanga. I don't know this pastor. I don't know her. Pale Westlands hiyo chama. Ukiingia pale kwa hizo ofisi, wacha vile unadanganya. Hao watu wamejaa kwa mtandao, wanasema ukienda Freemason utaona nyoka kwa mlango, nyoka kubwa inakuongelesha. Hiyo ni uongo. Hiyo ni uongo ya shetani. Hakuna kitu kama nyoka. Hiyo ni uongo kabisa. Ati ukienda utatoa nguo zako zote, unavua nguo, unatoa nguo kabisa, unaingia na mgongo. Huo ni uongo kabisa. Hakuna kitu kama hiyo. Wakati unaenda Freemason ni ofisi kama zingine. Ni ofisi kabisa, ofisi ambazo ni safi sana, ofisi za bei kali, viti ya pesa mingi, vitu ya dhahabu. Ukienda pale ukiangalia sakafu ni kama imetengenezwa na dhahabu. Ukiangalia vile kuna fanana hizo ukuta na kuna meremeta kabisa, unaweza fikiria hata umefika mbinguni. Sababu Freemason huwezi kujua hata umeingia Freemason, huwezi kujua. So wakati utaenda pale, utapata
kuna secretary pale atakukaribisha kwa furaha. Wamevaa vizuri, wamevaa Oh, saa. yeah, the Trump pastor, obviously, they're all in the occult. All of them. They're in the occult. All the elite, basically, they're in the occult. So he says, like, a lot of people have these like notions that if you go into Freemasonry, you will be met by a big serpent and everybody takes off their clothes and everybody doing all this satanic. And he's like, no, 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 no. That's a lie. If you go into a Freemasonry, like office, it's like just an office like any other, but it's going to have expensive things like expensive chairs. They'll be made of gold, or they'll have like gold coating. It'll have like very beautiful ceilings, well painted walls, very clean. That this place is just going to be very, very beautiful. He says almost looking like heaven. Like that's how their offices are. Dhahabu, wamevaa chain za dhahabu, They will wear wanakaribisha vizuri sana, they will wear expensive jewelry. wanafurahiwa na watu sana. So tulipoenda tulikaribishwa, tukapelekwa kwa ofisi. Yeah, they will welcome you. They are looking good. They are looking very polished. The kind of people that obviously you want to be around, right? Yeah, all that glitters is not gold. That's how they will make you feel like your family. Always be cautious about people who want to invite you, welcome you, like, oh my goodness, like stuff like that. Alafu mama akaenda akajieleza, kisha nikaitwa, nikaingia kwa ofisi moja pale, nikatolewa file. File hiyo iko na forms, nikaambiwa sasa hii itakuwa file yako. Nikapewa form, nikajaza form, na unajaza form pale. Form iko na mambo mengi sana, na nitaeleza tu machache ile nakumbuka. Unajaza jina lako pale, unajaza namba yako ya kitambulisho pale, unajaza kama umeoa, unajaza pale umeoa, uko na watoto wangapi, unajaza pale, unajaza kazi ile unafanya. Kama sasa mimi nilisema mimi ni mwalimu na mimi ni mchungaji at the same time, kwa hivyo unajaza kazi ile unafanya. Alafu na vitu vingine vingi ambavyo unaulizwa hata urefu wako, unaulizwa hata rangi ya macho yako. Hapo ndipo nilijua rangi ya macho yangu ni brown. Sikujua wakati huo rangi ya macho yangu, ndipo sasa nilijua. So once you go into the office, they make you sign a form. Like they make you fill out a form, how your weight, your height. And he's like, they even have you like write your eye color. And he was like, I never knew my eye color. That's when I discovered that my eye color was brown. Okay, so this is the guy. This is the guy saying the story, okay? He discovers then that his eye color is brown. I'm like, what does your ID say? Like I know some people say like I have like black eyes, and some people say it's brown, but honestly, I think my eye color is black. I know it looks brown. It looks brown, but from afar, it looks black. Most people have brown eyes. Nobody has black eyes. I guess an added value for him is that he discovered his eye color was brown. This guy is funny. Kuna rangi ya macho. Siku hiyo nilijulia hapo. Na kama hujui wanakupima, wanakuangalia, wanakuambia ni brown. Urefu wako, wanakupima damu yako ni gani. Kama so they also can like take measurements for you. If you don't know your eye color, they will look to see what your eye color is. If you don't know your height, they are going to
like they're going to take your height measurements, and if you don't know your weight, they're going to do that, and they're even going to know your blood type. Sana sana mimi kama hasa waliponipima damu wakafurahia sana, kaona ana smile kabisa, akaniambia blood group yako ni O, na hiyo blood group O inahitajika sana kwa watu wa Freemason. Wewe ni mzaliwa wa kwanza ama wangapi? Nikasema mimi ni mzaliwa wa ngapi. Wanataka sana sana wazaliwa wa kwanza, wazaliwa wa tatu, wazaliwa wa sita na wazaliwa wa mwisho. Kwa hao ndio wanatakiwa. So he says that his blood group type came to be O, and they were very happy because that's that's the blood type that they want. They want the O blood type. And then they started asking him, what's his birth, like, you know how you have siblings, so they start asking him like his line of birth, like, so they want somebody born the firstborn, the thirdborn, and the sixthborn. Those are the ones that they want most: the firstborn, the thirdborn, and the sixthborn. Unaona, kwa hivyo unaona mimi nikawa nimepita hiyo interview yote. Freemason sio mahali tu unaenda vile watu wanafikiria ati kila mtu anaweza enda Freemason na achukue member. It's not possible. Hivyo unaweza kukataa, waseme wewe hautakikani au qualify. Unaona, kwa hivyo sio mahali tu unaenda ati. So there are people who don't qualify. Like if I went there and I'm like, I'm AB blood type or whatever, I don't know what my blood type is actually. I do it because I don't want people wanting to know more details about me also. But these people, they're actually, they want particular people. Maybe if you're too short, they will not take you. Maybe if you're too overweight, they will not take you. If your blood type is not the same, like they want that, like it's an interview. Wacha tu niende eti ni Freemason ati wanataka kila mtu. Hiyo ni uongo kabisa. Yes, hiyo ni uongo. Wanaangalia sana, na ndio unasikia vitu kama hiyo ukiwa firstborn ama ukiwa thirdborn ama ukiwa lastborn ama ukiwa sixthborn. They also like the lastborn. Ama ukiwa 13th born kama nyinyi ni wengi. 13th born, 17th born, hiyo ndio watu wanachukuliwa. 13th born, 17th born, last born. Kwa hivyo unapata ya kwamba pia wanaangalia blood group yako, blood group O, blood group O negative, O positive. Hizo ndio damu wanataka sana wakati unaingia katika Freemason. Macho yako iwe brown ama iwe cream. Hiyo ndio mambo ambayo wanaangalia, vigezo ambavyo wanaangalia sana katika. They want green eyes, they want brown eyes. Kwa hivyo na kuna maswali mengine mengi ambayo walikuwa wanauliza. Siwezi kumbuka kila kitu sababu wanakuuliza hata mpaka tarehe yako ya kuzaliwa. Lazima hiyo tarehe yako ya kuzaliwa ingiane na sijui nini. Kuna vitu wanaangalia. See, this is witchcraft. They ask for your birth date, and they're looking at your birth date and comparing it with something else. He doesn't know what it is, and if your birthday does not correspond with whatever that they are looking for, you may not be picked for Freemasonry. But it's okay. You don't want the devil choosing you anyway. Yako wanaangalia sana vitu fulani katika hiyo birthday. Sasa kama yangu iko na 77, kuna birthday kama 66, birthday kama 33, yangu ni 77. So unapata miss pia wengine kama 66 walikuwa wanachukuliwa, 55 walikuwa wanachukuliwa, alafu kukuja huku juu sasa wenye wamezaliwa 2000, wenye wamezaliwa 97. Hivyo sijui kwa nini, siwezi kukueleza wanaangalia vitu gani katika hiyo birthday. I can't tell you. I have no idea about that. But mimi nilichukuliwa kwa sababu ya hiyo 7. So nilipojaza kila kitu. So they pick him because he's born on the 7th of July, 7/7. Inaangaliwa
inafidiwa kwa kompyuta, then you have to pay, lazima ulipe. Kama mimi nilipa kama 7,000, I remember that time 7,000 ambayo nilipiwa na huyo askofu Ndio ujoin. sasa ndio ujoin. Sasa ukisha Kabla hujajoin, hizi vitu ulikuwa unajaza ni contract. hiyo ndio inaitwa contract. You are now signing a contract. Sababu sasa kuna mahali penye unaambiwa unaenda kujiunga for 3.5 years kwa Illuminati. Hiyo ndio nataka kueleza after this. So 3.5 years, kwa nini? Waliangalia kwa Bible wakasikia Yesu alikaa miaka 3.5 hapa duniani. So hiyo ndio miaka wanachukua watu ya Illuminati, na hiyo ndio contract una sign. Lakini hiyo contract ya miaka 3.5 utakuja kuisign vizuri wakati utaingia Freemason. Kumbuka mimi ninaingia kwa first degree. Hii inaitwa first degree. First degree sasa ndio Illuminati. Hiyo ndio first degree. Hapo ndio watu wenye wanajiunga sasa wanaingia sasa. Wenye wanajiunga wanaingia hapo. Unaona? So hiyo inaitwa first degree. Sasa ukiwa pale utalipa pesa na utakuwa umesign contract. Ukisign hiyo contract unaanza mafundisho. Oh my goodness. So they make you pay. So this is why I find it like there's a pyramid scheme here with the Illuminati. They make you pay to join this organization. So the woman that he introduced him to this place paid for him. But they're taking your money for you to join this organization. And when you join, that's what they call the first degree. Once you join, you become an Illuminati, and Illuminati, he says, is the first degree. That's their first degree. And I think their degrees are, they said, the degree to which you're probably going against God. Remember, the devil knows there is God. If you don't believe there is God, he knows there is God, and he's putting people the first degree against God, right? No, he says this is what this person is saying. The first degree of people joining, those are the Illuminati now. Like that's the first degree. Kama class unaanza kuingia kama sasa. Oh, because Jesus died at 33, huh? Kujifunza Illuminati. So hapo ndipo unaingia Illuminati sasa. Yes. Labda nikuulize, ile kitabu ulipewa ama hii contract ulichukua hapa ilikuwa imeandikwa consequences? Hapana. Nakwambia hiyo ni vitu tu. Yani ni vitu mingi sana. Kuna vitu vingine wanasema yes ama no. Oh, that is why Trump was doing this pretending he's a doctor, like the blasphemy thing, because he's now like an Illuminati at the 33rd degree. That's blasphemy. Because everybody knows Jesus was a healer. Jesus was a physician. In fact, one of his disciples, Luke, was a physician, right? And you can imagine a physician following Christ, because Christ is like the physician of all physicians. So this guy says, so he joins it, like that's the first degree. And then they start giving him things for him to read. Now he starts going into the school of Illuminati. Once he's joined and signed the contract, he says that he's given a contract. So this contract is 3.5 years. It's 3.5 years, and he has to get in. Have you ever been convicted in a court of law? Unasema yes ama unasema no. Unaona? Iko tu hapo. Not by chance you voted for Trump? I always told you guys, like, they're lying to you. Honestly. I told you guys, these people are lying to you. The thing is, America doesn't know that. America signed a contract with Trump
and these people, and that is the Project 2025 is completely evil. And a lot of people who are voting for Trump, I asked them during elections, did you read Project 2025? None of them read Project 2025. Everything in Project 2025 is demonic. I'm not even surprised he's Illuminati, because everything in that project is 2025, and this is what's coming to America. And it's going to be law. Literally, the devil has made the laws that you're going to live for in the future. And a lot of people don't care. But what's going to happen in America is going to be one hot mess. Vitu kama gani? Have you ever traveled? Umewahi enda kwa country fulani kama ng'ambo, ama umeenda wapi? Yes ama no. So kuna vitu ya yes ama no, na kuna ile vitu unajaza na mkono. So ni vitu mingi, my brother, yenye unajaza pale. Ndio hiyo ni pages kama 5. Hivi vitu ambao unajaza information tu yako pamoja na information ya watu wa kwenu. So sasa hapo ndipo sasa utajaza pia information ya bibi yako kama umeoa. Utajaza bibi yako anaitwa nani, alizaliwa mwaka gani, watoto wako na watoto wangapi, mtoto anaitwa nani. Kwanza sasa kujaza tena ya watoto, ujaze kila kitu umalize. Lazima ujaze, kama uko na bibi, ujaze bibi yako, ujaze watoto wako, ujaze details zao katika hiyo contract. It's a contract. Unaingia katika contract. So once umemaliza kujaza hiyo. To be honest, right now, if you told me I'm going to die tomorrow, I would not have a problem. I would be happy to go, okay? Because for me, I'm a Christian, and I know that, like, for me, I'm just changing form. You know, I'm kind of like water. When I die, it's kind of like I evaporate, right? I'm just changing form. I'm not dying. And in fact, I look forward to dying. I'm not suicidal, but I look forward to the day I'm going to die, because I just know, like, the world that we live in is not even close to where it's going to be. So I don't have a problem with dying at all. So anyway, back to this guy. So when he's signing the contract, he has to fill out a form. And he says, like, if you are married, you also have to fill out details regarding your partner. So he had to fill out about his name of his wife when she was born, her blood type, you know, if she's the 3rd or 5th born in her family. Then he has to fill out all the children that they have when they are born, their blood type, everything. He has to fill out everything about himself, everything about himself, everything about his wife, everything about all their kids. He has to fill out everything. Like, these people, you're giving them your life, right? They're asking you for all the details about your life, about their life. Umemaliza, ambaye ni vitu mingi, ambaye siwezi kumbuka hata zingine. Nimesema tu zile nakumbuka. Ukimaliza hiyo contract, then utaletewa form ingine. Utaambiwa usome hiyo form, usome kiutaratibu. So hiyo form ndio inaeleza mambo mengi. Inasema hii ni secret society, siri zetu lazima hautaambia mtu yeyote, chochote utaona, hautaenda kuleak, hautaenda kuongea, utakuwa mtu wa secret. Wanakuambia hizo vigezo zote sasa, vile wanataka ukue, yani ni conditions, ni terms and conditions za Illuminati. Yes. So hakuna mambo hapo ya utatoa mtoto wako kafara, utakuja fanya hivi na hivi, utakuja uwa watu kwa accident. Hakuna hiyo vitu. Ni vitu tu anakuambia weke siri vizuri, usiwai leak information,
ya hii chama, usiwahi saliti mwenzako, chochote utaona usiwahi sema, ikuwe siri kwako. So the first thing that they do, they give you, after you've given them information about who you are, your family, your children, your wife, your whatever, your husband, when they were born, their blood type, their age, where they live, everything. Then they give you the terms and conditions. And the terms and conditions are, this is a secret society. It's a secret society. You're not supposed to share any information that you're told here. You're not supposed to reveal our secrets to anybody. You're not supposed to go against the like you're not supposed to betray anybody in this group. You're not supposed to say anything negative. You're not supposed to leak any of what we say, like whatever they have, right? They tell you no. This is a secret society, so everything here is secret. Condition zile tutakupea, All those conditions, and you have to sign. So wakati unasoma hiyo yote unasaini hapo chini, unasema umekubali. So ukisign hiyo hivi usign, All Kenyans or African presidents come from Africa. kuna electronic unalete unasign, inachukua Xi Jinping. Ushaingia ndani sasa. Sasa umekuwa Illuminati member. Labda nikuulize, pale ungesoma ile contract yote ilikuwa na benefits? Oh, right now they have it with all these data centers, all the data centers that they have. Kwa hivyo una sign kwanza. Wewe una sign to be. So they're not telling you here when you're signing that you will kill people, that you're going to kill people or do all these bad things. No, no, no. They're telling you everything here is going to be secret. Blindly. Vitu zingine zitakuja baadaye. Sasa ndugu, unajua utapewa pesa ngapi kile? Hata uliwaambia mambo ya pesa. Lakini ulikwambia mambo na kafara, hiyo haiko. Hakuna. Hata imeandikwa hapo. Wanakuambia no human sacrifice, no blood what. Wanakueleza hiyo vitu yote. Unajua shetani ni mwongo. Yesu anasema hivyo. Yesu alisema shetani ni mwongo. Yes. So sign your contract. So they even tell you on their contracts that they don't do human sacrifices. They don't make you do any kind of blood sacrifices. On that contract, they tell you that, but they are lying to you. They're lying to you. They're gonna tell you, because you know it's the devil. He's supposed to trick you. So they're gonna say whatever they're gonna say for you to sign. That they don't do this, they're good people, blah blah. It's the devil. He's always gonna lie to you. They don't tell you how much money they're going to pay you. None of that. Did you know having $1 billion with no interest isn't enough for the hills in California? You buy a house for 50M and pay taxes, maintenance, repairs, well into 25 million a year. Yeah, like 20% of that. You cannot own property here in California. They are going to suck you dry. And that's why I'm trying to move out of California right now. This California is owned by Freemasons. I tell you, there's a demonic altar here. Sasa umequalify kuingia kwa Illuminati. Sio Freemason. Acha nieleze watu tofauti ya Freemason na Illuminati. Tuelezee because ni vizuri watu waelewe hiyo. Illuminati na Freemason ni tofauti. Illuminati maana yake ni to be eliminated, yani to become a light bearer kwa Kiingereza, yani kukuwa enlightened. Yani wanaamini ya kwamba shetani is a light bearer. Kwa Kiingereza ni light bearer. Kwa Kiswahili yeye ndio yule anatajia. So wanaamini hivyo. Kwa hivyo kile ambacho kufanyika ni kwamba kwa Illuminati ni mahali penye utaingia, it is academic part. Utaingia kufundishwa habari za Freemasonry. Utaingia kule kusoma. Najua sasa unaingia, that is the first degree.
first degree ni Illuminati. Unaingia kusoma. Where do you live now? Wakati unaingia kusoma Hi, Mr. Miyagi. Nice to see you guys. astral projection, utafundishwa habari za kutumia science. Okay, so he's talking about the difference between Illuminati and the Freemason. But so he's talking about the Illuminati means light bearer. These people in the Freemasonry, they believe that the devil is the light bearer and that he's the morning star. I know, weird shit. And so when you're in the Illuminati, you're becoming illuminated. Like you are part of this. Now you're getting enlightened. That's, I think, is their very basic level. So now they're illuminating you with the things that they're going to show you. They show you things like astral projection, what else? Freemasonry. Utaingia kule kusoma. Najua sasa unaingia. So that is the first degree. Illuminati is when you're starting to learn about what they do there at the Freemasonry, like you're at the level of education, like learning. First degree ni Illuminati. Unaingia kusoma. Is the first degree. So wakati unaingia kusoma utafundishwa habari za astral projection. They teach you astral projection, habari za kutumia science, using science, Illuminati Illuminati science, science. That is satanic communication. satanic communication. Portals, satanic portals. They'll teach you about satanic portals. Kuna codes za shetani. They teach you the codes of the Satan. Naitwanga coded language. Coded language. Mambo ya Kiingereza, Kiswahili sijui ndaiwekaje. Coded language. Coded language. Satanic language, science, coded language, portals, astral projection. They're going to teach you all those. Most of hiyo lugha watu wanaingia kwa kanisa, it's a coded language. Yes. Inakaa kama tongues, but it is a coded language. So sometimes they are using coded language that looks like you're speaking in tongues, but they're not speaking in tongues. They're using coded language. Do you get what I'm saying? That's what he's saying. That they're going to show you like they're using tongues. Like I have a gift of speaking in tongues, but most of the times I don't even know what I'm saying when I'm speaking in tongues. You know, in Christianity, some people can interpret tongues, some people can speak in tongues, right? For me, though, if I am under a spiritual attack and I'm praying, I will say things. I'll speak in tongues, and I wouldn't understand what I'm saying. But when you speak in tongues, you know you're speaking the language of the angels, and you know you don't even know sometimes what you're saying. But these people, they're not speaking in tongues. It's coded language. That's what he's saying. Okay, so I'm just gonna take his word for it. Okay, I'm not Illuminati. I'm a Christian born again. Oh shit, this kick. Ambayo inaweza kufungua portal. Portal sijui kwa Kiswahili ni nini. Kuna inafungua portal ya kishetani. So those tongues, those codes that they are using is very dangerous. Okay, those codes that they are using is very, very dangerous because they can open demonic portals. You can say something that they're telling you to say. You don't know what you're saying, but whatever you're saying, you're opening a demonic portal. Unakuwa access kwa mambo ya kishetani. So una access katika space ya shetani. So you get the demonic can have access to you. And you can have access to them. Na ukiongea hiyo lugha
unashikwa na kizunguzungu na una disappear, na ni lugha umeongea tu. So ni lugha ambayo unaichunga sana. Ukisoma hata kwa Bible utapata ni kama shetani alikopi vitu za Mungu. Paul anasema alichukuliwa in the third world, in the seventh world, heavens. So this is what he's saying, that there are things that you can say, okay, there are the things that those Illuminati people, they can make you say, because they're using tongues. It's something that is not, you don't know what you're saying, but it's a code. And after that, when you say those things, they can make you become very dizzy and then you disappear. Okay, this is what he said, that it can make you very dizzy and then you can disappear. And he's saying it's like the devil copied God and the way God does things. Kuliwa akasikia lugha ambayo huwezi kutamka. Hiyo iko kwa Corinthians. So pia kwa shetani kuna lugha huwezi kutamka. Kuna lugha ukitamka hiyo lugha hivi, uitamke tu, you are gone. Unasikia kisungusungu na umeenda. Mara mingi hata wakiingia kwa gari watu ya Freemason, ndio unasikianga watu wanaambiwa waombe sana wakati wanaingia kwa lugha. Freemason anaweza kuongea kwa gari, anaweza tu ongea hiyo lugha na hiyo gari itapata accident. So he says that there is a language or things that somebody who is in Freemasonry can say. Let's say you guys are in a car and you're driving. There are things that they can say. And if they say those terms, that car will definitely have an accident, because it's a demonic portal. So there are things that if they say those words in that language, in that like satanic language, like speaking in tongues, the car will have an accident or some. These things, like, you have to be very, very careful about like this Freemasonry. Akiongea tu hiyo lugha amesha connect. Unajua ni kama connection, ni kama portal. Unajua there is a portal ambayo una open. So the moment umeopen hiyo portal, ni kama, wacha nikupe mfano, mzuri. Watu wamefungwa jela. So you have to understand this from a spiritual perspective. Remember how God uses words to create the world? He just uses his words and he creates everything, right? So he uses language and he creates everything. That's why he says the word itself is God. So you can understand, like, if there are people who understand this language and the devil showed them how to use this language, I think that could happen. Not by chance. You say, as someone who is a polyglot, language changes one's mind. Yes, we need to be careful with what we say. You say I'm like an intelligent Candace Jones. I don't even know. I see humans alone. Maximum prison. Uhappen tu kwenda waambie mumefunguliwa na mmepewa dakika 5 mudisappear. Vile hao watu wanadisappear kwa prison, ndivyo mashetani yanadisappear from hiyo portal yakikuja kwa dunia. And that is why wakati mtu anaongea hiyo lugha, amefungulia mashetani ambaye iko na kiu sana ya damu. So hiyo mashetani ikipewa 1 second imeshaangusha gari kama ni gari. So he says, like, these demons, they have a thirst for blood. And so if you open a portal for them to come and cause an accident, a car accident, by the things you say, they're going to take that chance very, very quickly.
maliza watu within, ndio unaonanga accident zinafanyika they do that with planes too. within seconds. Accident haikupeangi muda ya kufikiria, within seconds watu washakufa, because hiyo portal ikifunguka hivi, hizo mapepo zinakuja kama zile ziko na kiu sana ya damu. So I think this is why you should be very, very careful as a Christian when you're invited places by people. Remember, if they're in the occult, they can cause accidents and sacrifice you. You know, and this can happen very quickly. So you gotta be careful. You know, I remember one woman, her name was Chibalonza, and she went on a concert. And you know, these people came to her house, asked her to go for a concert. Her husband had this bad feeling, and he was telling her not to go. But she went to that concert, and they had an accident, and she did not make it. You got to be careful when people are inviting you go places. What you Freemason, they don't talk. Unaona ukiona mtu haongei. Hello Taha, nice to see you. Hata heri ukae na watu wanaongea. People are just quiet. Hawataki kuongea, hawasmile. Maana watu ya Freemason, they cannot smile. They can't. Why? Wametrainiwa hivyo. Soul yao imeshachukuliwa. The soul is not there. Bible sio Bible. Eti wanasema they have sold their souls to the devil. So hawana soul yao. Soul yenye wako nayo ni ya shetani. They have exchanged the soul. Naona. So he says like he said like Freemasons, they don't smile because they sold their souls to the devil. The soul that they have is the devil's soul. Like they can't genuinely smile. Akiconnect hiyo lugha, akiconnect ndio unasikia. Mimi wanaambia Wakristo wacheni kuongea lugha hamjui. Unasikia unaambia ati amka saa 6 uongee tongues for 1 hour. Usijaribu kuongea lugha hujui, because you don't know what you're doing. So he's saying like don't speak in tongues if you don't know how to speak in tongues, because you don't understand that language. Let me tell you, I remember when I got baptized, and I probably told you this. I got baptized, and that night when I came home, I think I had a spiritual attack. Call it whatever you may, but this is my experience, okay? I was sleeping in my bedroom, and then I couldn't breathe. I couldn't breathe, and I felt like something was choking me. I couldn't breathe, and and because I could not even talk, I remember thinking to in my mind, calling out, Jesus, come and help me. Jesus, come and help me. Jesus, come and fight for me. I was praying with my mind. I wasn't praying with my tongue. And then all of a sudden, my mouth opened. I could not remember. At first, I could not speak. All of a sudden, my mouth opened, and it was pure tongues. Okay. Whatever I said was in a language that I had never spoken before in my life. I'm not even lying to you. I spoke in tongues. Okay. That was the day I got baptized. Something tried to attack me, and I'm here, something just came out of my mouth, and that thing never ever came back again. Never. Never. When I tell you never ever, have never. Okay. I don't know how. I know it was the Spirit of God in me that just pop. I don't know. It was a language of the angels. You can tell me. I didn't force myself to speak in tongues. You know, all these people who say that they can just wake up and just say in blah blah, they can say things. I don't know, because for me it was the most natural language I've ever spoken.
let me tell you, it was the most natural language I've ever spoken in my life, but I could not understand a word that I said. Okay, I cannot understand anything that I said, but the whole thing that was choking me disappeared completely. It's like it had been assaulted in a way that it just it was over within seconds. That's how powerful God is. If at all Mungu atakufungua macho, ujui kile unafanya wakati unaongea lugha ujui, utawaongea hiyo lugha. Mungu hakufanya accident kwa kupea lugha yako, Amos. Hakufanya accident. It was within God's plan ukwe Mkamba. It was within God's plan nikwe Mtaitana. Lakini ukianza kuongea lugha ujui, sababu unaona hizo lugha watu wanaongea kwa church. Unaona hata kwa waganga pia wanatumia the same lugha kusummon demons. Wanatumia hizo mysterious language kusummon mapepo. Ukienda kwa Waislamu wanatumia the same lugha kusummon mapepo. Unaona, unasikia ni kama wanaomba Mungu. Ukisikiliza sio maneno yote Waislamu wanasemanga ni Kiarabu, sio yote. Kuna ingine niyo satanic coded language of Satan. Unaona, na hiyo coded language of Satan kiongea shetani anaapia. Okay, so this is what he's saying. Like, be careful about the language that you're praying in. That God did not make a mistake to give you your language. The language that you speak, God did not make a mistake of giving you that language, praying that language, that the one that you're very familiar with, because you will see that sometimes you might be, if you do, let's say you're not Arabic and you say a language in Arabic, you don't know that language. You don't know if in that language they're summoning any kind of a demon. You don't know what they're praying to, you know. And the same way goes, like if you're Arabic and you're praying to God and you're using English, you don't know what they're playing, what words they are using in English. They could be summoning a demon. You don't know. So don't go to places and let people pray for you, pray over you, especially in language that you don't understand. Maneno mbaya, don't do that. Anaapia. Na kuna different ways unaweza kusummon hizo mapepo. Kama moja ni gani? Kuna different ways unaweza kama kwa mfano unataka kusummon, inategemea unataka kusummon pepo ya aina gani. Unaweza kaa kwa mat, ufungue hiyo kitabu, iko na vitabu pia, then usome hiyo coded language. Lazima ujifunze hiyo coded language. Inakaa kama Kiarabu, sio Kiarabu. Inakaa kama tongues sana sana zenye Wakristo wanaongea. Ukiongea hizo tongues na uendelee kuongea kwa muda mrefu na uendelee kukaa katika hiyo position na fulfill requirements zile zinahitajika, hiyo pepo itaapia na utaongea nayo. Itaapia kabisa, na itaapia pepo ya kutisha, na lazima ukuwe na courage. Sababu saa ile inaapia haiwezi kuapia kama malaika. Itaapia kama hizi sinema tunaonanga, hizi horror movies. Nasikianga watoto wanaonyeshwa hizo horror movies. Unafikiria ati ni movie. So he says that they have these prayers that you can do and rituals that you can do. And if you complete those prayers and you complete those rituals, you will summon a demon. And that demon, when it appears, it will appear like the demons we see in horror movies and horror stories. It's not gonna disguise itself. It's just going to appear like a real demon. Like, and you better have the courage to look at that demon, because he says it's something that is going to really frighten you if you summon those demons, right? Hizo vitu tunaona kama movie, hizo wanyama hizo, ma dinosaurs hizo tunaonanga kwa movie.
Ni vitu iko real. Ni vile tu sasa He says like some of those demons, they look like dinosaurs. I swear. Again, he says like those things that you see in the movies, like of these creatures, weird creatures like dinosaurs, could be also demons. si tunaona ikiwa movie, but ni vitu inafanyika kabisa in the spirit. Ni vitu unaweza kuona kabisa in your real life. Ni vitu inaweza kuapia kwa maisha yako na uongee nayo. Na hiyo vitu Waislamu wanafanya. Waislamu wanaongea na mashetani every day. So he's saying, especially in Islam, he's saying Muslims speak with these demons every day. I didn't say it. He says Islam is demonic and they speak with these demons every day. Wacha tu niseme ukweli. Sitaki kuficha chochote. It's a demonic religion. Witchcraft. Waislamu. Witchcraft. He says there's a lot of witchcraft in Islam. So nilikuwa naongea kuhusu sitaki kwenda kupoteza wacha nirudi pale kwa Illuminati. Nilikuwa naongea kuhusu Illuminati, wewe unajifunza ni vitu. Let me tell you, if the religion is not Christ based, if Christ is not the head of that religion either has something to do with demons or witchcraft and demons. Like, I'm just gonna tell you. Unalali vitu mingi. Science, kufanya science, kuna science za kila aina. Kuna science za kusalute shetani, kuna science zote za Illuminati zimekuwa attached na kusalute shetani. Mingi sana. Umeona watu wanapiga picha, chunguza sana. Watu wanapiga picha na akipiga picha unapata anashika hapa ama anashika hapa hivi. People who take photos like this or like this, he says those are signs of saluting the Satan. Ukiona mhubiri yeyote ama pastor ama askofu amepiga picha na amejishika hapa. Okay, listen, he's saying if there are signs that they use to salute the Satan, and if you see these signs, they are saluting Satan. So if you see a pastor and he takes a photo and his hand is like this, that's satanic. That's he's saluting the devil. Or you know, they do signs like this, or there is something like that. Or here, if they this way or this way, Illuminati. If it's a singer and they have this sign, this is an Illuminati sign. This is an Illuminati sign. This is this is Illuminati. This is Illuminati. This is a sign of Illuminati. And if they do this, this is 5th degree. This must be at least 5th degree. This is a triangle and it's Illuminati sign. And if they do this, or this, or this, or this, those are signs of Illuminati. Okay, if they do this horn, this is Baphomet sign. If they do this, this is a Baphomet sign. As it is in heaven. Baphomet. This is Baphomet sign. If you see people do this, Baphomet. And the Baphomet has a beard. A very huge beard going down. You see, all these prophets who have like a big beard, if a prophet has a big beard, Baphomet beard. Baphomet ni pepo ya fame.
Baphomet is the demon for fame. Waimbaji Baphomet gives you famous, makes you famous. anapeana fame. So utapata hata mwimbaji akiimba lazima asalute Baphomet. Oh, if they salute the Baphomet when they are singing, Lazima asalute Baphomet. is the Baphomet is the one, the demon that gives them fame. Either ataifanya hivi, ataifanya hiyo sign Yeah, if they are doing Illuminati signs, that katika nyimbo zake. these are for giving them fame. Naionanga sana. Yeah. Yeah, this one you will see a lot. Is this these three horns? This is Baphomet. Is the demon that gives them fame. Baphomet ni pepo ya fame, ya kupea watu fame. Yeah. You want to be famous, lazima utasalute Baphomet. If you want to be famous, saluting Baphomet. Watu wanapiga picha hivi ama hivi. It's not a So they do this horns. Usiwaidanganywa. Those are the signs of the Illuminati. Amefanya hizo signs, just run away. If you see a pastor doing those things, run away. Huyo ni mtumishi wa shetani. Anatumia nguvu za giza. If you see a person doing that, is Baphomet. Sign is from the devil. Mingi hata mimi siwezi kumbuka. They have a lot of signs. Sasa hata nimekutana chache. Zile tu Those are some of the signs he says that are common. hizo umeziona. Nimekutajia tu chache. Kuna zile hata za kufunga macho. Maana kuna waimbaji. They have others where they close their eyes. That is a sign also. There's a famous If football you see player. them closing one sign of their eye, that's a sign. Akifunga goli lazima afunge jicho moja hivi. Yeah. Ama afunge jicho moja hivi. Sometimes if like football players, if they score a goal and they block one eye like this or another eye like that, is a sign. Inaitwa the all-seeing eye. Macho ambayo the secret eye They call it the secret eye. ambayo inatumika na shetani kuona mambo. They call it the secret eye that the devil uses to see things. That's why they close the eye. Siku nyingine tutakuja kuongea juu ya hiyo. Kuna bad eye. Umeona mhubiri saa ingine akihubiri, ukitaka kujua mhubiri ambaye uko katika ulimwengu wa giza. Saa ile anahubiri. Unaona anachukua handkerchief. Apanguzi uso hivi. Anapanguza hivi. Manake anafungua the third eye. Also, if you see a preacher, he says, if you see one of these preachers, they're preaching, blah, 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 right? And then they take a handkerchief and they want to wipe their face. They don't wipe their face like the way we all wipe our face. They only wipe here. They wipe here. They say this is a sign of opening the third eye, which is for them is the eye of the devil. These people, they think that you can't see these things, but they're opening the third eye like that. They will like take the whatever and do, if you're wiping normally, when we wipe our face, we don't care, we just wipe our face, but then they will do it here on the forehead like that. And he says that's a sign. If you see that, just know that preacher is in the occult. Yeah. Anafungua the third eye. Na anapofungua hivi unasikia can I prophesy sana sana. And when they do this, they will tell you, can I prophesy? Can I prophesy? Can I prophesy? Alafu unaona anapanguza hivi, anafungua the third eye. The third eye ya kuona mambo ya watu. Yeah, I mean, that obviously it's, hi Jay Brenner, nice to see you. Hi CK, CJ. Yeah, when you see the preachers and they say, can I prophesy? And they are wiping their forehead like that, that's a sign of the occult. It's a demonic sign. America is obviously it's on the dollar. America is a kingdom in darkness, right?
this is a country run by the devil. It's on the dollars. They have the signs there open for you. If you know how to read, then you can read for yourselves. The signs are all there. Alafu nasikia anaanza kusema, watu wanaanza kushangilia, anashangilia, anatumia the third eye. So kuna secret eye na kuna third eye. Yeah. Shetani ako na macho tatu. That is why unaona hiyo The devil is in the church. Unaweza kuzulia kiko kidogo tu kwa kila jicho, function yake ni gani hadi the third eye. hiyo siko na mambo mingi sana ambayo tunaweza kuongea juu yake. The secret eye ni ile macho haionekani, na hii macho ambayo haionekani ni ile macho unatumia wakati unafanya astral projection. So hiyo ndio macho inakupatia wakati umefanya astral projection, hiyo ndio macho inakuonyesha uko wapi. Okay, so what is this secret eye that they talk about? This is the secret eye that you will see it on the dollar, you will see on the occult signs. What is this secret eye? He says the secret eye is the eye that, let's say you are doing astral projection, right? And you astral project, and now you can see everything, everywhere, anything, right? That's the eye. It sees everything. It's the eye that you use to see other things. Remember, if you're astral projecting, your body is down, but you can see, like, your soul is out, right? And I think that's what he calls the secret eye. So una travel na hiyo macho You travel with those eyes, the secret eye. hata US na urudi, unawacha mwili yako hapa kwa dunia, hapa kwa kitanda, na unaenda US. Hiyo mwili ambayo utakuwa unaitumia kwa US iko na secret eye. So unapata ya kwamba umewaiona uko mahali. That's a good way. I don't know. Is that what the forbidden fruit was? The eye of knowledge? It could be. It could be, right? It could be. Uko mahali na unasikia kuogopa, nywele inasimama kwa kichwa, unaona ni kana kwamba kuna kitu iko karibu na mimi. Hawa anakuanga ni agent wa shetani, ameshafika. So the moment anakumulika na hiyo macho, lazima utaogopa. Utasikia nywele imesimama kwa kichwa na utasikia roho inadunda. So kama wewe ni mwerevu, anza kukemea sasa. Unaweza kuwa tu umekaa kwa gari tu unaenda, na unasikia tu ni kama kuna macho inaniangalia, na unasikia ni kama hii gari itakuwa na shida. And the moment unafikiria hivyo, shida inapatikana, mna crash. Unasikia witness wanasema, nilisikia tu ni kama hii gari inaenda kuanguka. They don't know what they are saying. So ni hiyo secret eye. Secret eye ni ile imetrainiwa kuona adui. Wanatuita adui sisi ambao tuko katika Kristo. So inaweza kuona na ni eye ambayo inatumika katika monitoring. Watu ambao waishi maisha matakatifu ya kumpendeza Mungu hawana bahati, kwa sababu sio Mungu atawashtaki, sio Yesu atawashtaki, ni shetani atawashtaki. Sababu hiyo secret eye inaona kila siku. The moment unaingia kwa dhambi, hiyo secret eye inakuwa activated. So unaweza ufanye vitu unafikiria uonekane. So hiyo secret eye imekuwa activated kukuona na ile vitu unafanya. Kama unalala na bibi ya mtu, inakuona, ina record. So he's saying the secret eye sees
everything that you do. And I believe that. I believe there is an all-seeing God, and everything that we've ever done on this planet is known out there in the universe. There are no secrets in this universe. We, in our childish mind, we don't think that everything is known, right? You need to be on a very awakened spiritual reality to understand that there are no secrets. There are no secrets on this planet. Everything you do, every single thought you've ever thought is known by the universe. There are zero secrets. So he says, obviously, there is this all-seeing eye, but I think that's the eye of God. That's the eye of God. God sees everything everywhere all the time. There is no, you know, he knows the future, everything. But a lot of people don't believe it. Inakuona, But there are no secrets. Let me tell you, there are no secrets. mtu anaingia kwa dhambi na inakuona vizuri, alafu inakurekod. Hiyo ndio secret eye. And the thing that, let me tell you, the thing that should make you understand that there are no secrets is long ago, we did not know about DNA, right? We didn't know about DNA. People could murder people and get away with it. But the universe knows. The universe has your DNA. The universe knows you are there. It even recorded your DNA was there long before we even knew there was something like DNA, and that it's like your own fingerprint. Like, it's unique only to you. The universe knows these things. Everything on the planet is recorded and it's known, and your understanding may not be to par with that, but I can tell you, like, I know my name. I can tell you this. Everything you've ever thought, everything you've ever done, everything is known. If you're sleeping with somebody else's wife or somebody else's husband, it's not a secret. If you go steal money from somebody and you don't get caught, it's not a secret. We may not know about it. The universe knows about it. God knows about it. There is no secret, So if you ever have a secret and you think, oh my God, I have this secret, let me tell you, you don't have a secret. There are no secrets on this universe, okay? Maybe a few people don't know or whatever, but it's not a secret. You can rest assured and understand that whatever secret things you have in your closet, there are no secrets. You think it's a secret to you, but it's not a secret to the world. Third eye ya kutabiri. Hiyo ni ya kutabiri ambayo unapatanga inapanguzwa hivi, alafu anaiongelesha, can you see, alafu inatabiri mambo ambayo watu wanapitia. Inatumia familiar spirits. Yes. Unaona sasa. So this third eye, when people open the third eye, it's kind of like a monitoring spirit. They can monitor, they can monitor things in your life. If you have like that feeling when somebody is like looking at you and you feel like somebody is looking at me, but there's nobody around, there's a monitoring spirit. Hizo ndio vitu ambavyo lecture ambayo unapata kwa Illuminati wakati umejoin Illuminati. Unajifunza vitu mingi. I don't play the guitar only when I'm mad. Sasa hapo ndio. No. But unafunzwa how you are going to kill. Sasa utaingia sasa Freemason. So kama kuna ndugu yako ako kwa Freemason, saa ile wanataka kuua, labda sasa wamepanga kuua one of the relatives, huwa wanaweka party, sherehe. So nataka kutahadharisha watu. The moment utaona ndugu yako ama dada yako ambaye ako tajiri na haongei na wewe, hakupigiangi simu, lakini all of a sudden anasema December tukutane ama mwezi wa 8 tukutane, tunataka kuweka sherehe, watu wakule washerehekee. Saa ile utaenda hiyo sherehe, wameenda kuchagua ule watatoa sadaka. So nyinyi mnaenda sherehe,
Munakula sababu watu wanapenda chakula, munakunywa, munafurahia, wameshachagua. Sikudangani, mwaka haitaisha kama mtu ajekufa after hiyo sherehe. So he was saying that if you see like you have a relative that never talks to you, they have a lot of money, but they never talk to you. And then all of a sudden they want to invite you to a party. They want to invite you for a celebration of some sort. That is when they're scouting for who they want to sacrifice. And that year will not end until someone has died. So you gotta be careful about these things. That's what I'm saying. Kama mwaka ikiisha, the next year itaisha kama mtu ajekufa. Sababu walikuja kuchagua. They come to select. Hauwezi jua. Mtakula tu mfurahie, mtakula mfurahie, alafu ameshachagua tunataka huyu aende. Na utaenda. In a mysterious way. Unaweza gonjeka siku 2-3 unaenda. Mysterious deaths. Ama uingie kwa gari accident unaenda. Ama utembee kwa barabara gari unaenda. I am protected by the blood of the Lamb. So, kuna njia mingi ambazo hao watu wanaweza kumaliza nayo. Naongea juu sasa ya wale wenye sio members of Freemason. Kuna njia mingi sana ambazo natakana uepukane na wao. Njia ingine ni pesa, watakupea tu pesa tu. Sina school fees, akimunisaidie fees nini. Na wakijua wakikupatia fees na wajue hautakufa, hawawezi kukupea. Na wanajua, wao wanajua. Before kupatia na kwangu wanajua, amejua kila kitu. Na mimi niko na examples mingi sana naweza toa. Kuna mmoja nilimwomba fees, akaniahidi akasema nitakupatia fees, nitakupatia. Kuachia tu shule zifunguliwe. Hakuwahi nipea. Hakuwahi. So wao wanajua ya kwamba hata ukimpea huyu haitafanyika. So they avoid. Lakini ukiona wanakupea haraka, wanajua itafanyika. Haki ya Mungu, ukichukua hiyo pesa ya hiyo fees, ulipia mtoto wako shule, atakufa. Na ndio maana tunaona vifo kwa shule. So he says, like, if they give you money, maybe they want you to pay school fees for your kids or stuff like that. They do it knowing that somebody's going to die. And if they don't know somebody's going to die, or they think somebody's not gonna die, they're not gonna give you money. So don't accept money from these people in the Freemason. They're giving people that they know they are going to kill. Wako na supernatural powers. They have supernatural powers. Wako na supernatural Hayat. Na wanajua. Na unaona ukitaka kuona watu wa Freemason hawasaidii kila mtu. Chunguza sana. Chunguza utaona kile anakwambia. Mtu wa Freemason anaweza kujigamba. Wanaanga watu wanajiga mimi ndio nilinunua mbuzi tukakula. Mimi ndio nilinunua hiyo mbuzi tulikula. Mimi hiyo kondoo tulikula. Niko na bilioni, niko na project ya milioni 4. Niko na project ya milioni 8. Alafu hawasaidii watu. Hawa wanakuwa members of Freemason. Kazi yao ni kujigamba tu, but hawawezi kusaidia mtu. So these people will not help you in life. They're going to buy you things like food, beer, whatever, but they're not going to really help you. Wengi sana. Kuna vitabu ziko pale zinaitwa occultic books. Occultic books. Yeah. Haziuzi kwa bookshop. Occultic books ndio vitabu unapewa. Then hiyo vitabu iko na function mingi. Ni portal gani unataka kufungua? Naelewa. Kuna ile vitabu ambayo uta recite
hiyo vitabu na uende through astral projection, you travel. So kile ambacho hufanyika ni kwamba kuna baptism ya watu ya Freemason, kuna baptism yao. Baptism yao, They have their own baptism. wakati unataka kujiunga sasa na Freemason, ukuwe member. I would know. Ni kwamba unaletwa kwa altar ambayo iko hapa duniani. Unajua tunaongea sasa juu ya real things. So they have their own baptism, these Freemasonry Satanists, and they take you to an altar if they're doing the baptism. Kisumu, hizo Kisumu na Nairobi na Mombasa ndio kuna Freemason kubwa sana. So unapoletwa, kwa hiyo ukiletwa pale kwa hiyo altar, kuna nimesahau jina hiyo kitu, ni imetengenezwa na gold, ni kama club, ni kama karungu. Really? Let me try to restart it. So ako karungu unakuja unasimama unavaishwa mavazi ya Freemason. So they take you to the altar. Mavazi unafunikwa kitu kwa hapa na kwa mgongo. So if the Freemasons, the Satanists, they have their own baptism. So they will take you into a big altar. Usually, like he's in Kenya, so it will be in a big city like Mombasa, Kisumu, or Nairobi. And then they're going to dress you up. They're going to cover something on your chest and something on your back. So unasimama pale mbele. You stand there in front. You look at the priest. Satanic priest, yeah. He's a satanic priest. Maneno utaapa. Then you take an oath. Na si tunaapa ukisoma umeapa iko kwa kichwa unaapa. So the things that you're saying, that you're taking an oath, you've already memorized them in your head, and you're going to come to the altar and then you're going to say those. Yeah, unaswear. You swear. Unaswear kama maneno saba hivi. Like 7 words. Swear maneno saba. Anakuguza tu na yako kakitu. Hapa. Anakuguza tu. Akikuguza hivi unaanguka na kuna mwenye ako nyuma. So he will do this. If you go to the altar, they dress you up, and you have these 7 words that you have recited to say at the altar, and you're going to say them in front of this satanic priest. There'll be somebody standing behind you. Once you say those satanic words, they're going to take something and they're going to hit it on your forehead like this, and then you're going to fall. Yeah, you're going to fall. The only time I've ever fallen like that is when somebody showed me the Bible like this, and I could feel the Spirit of God, because I could tell it was very, very holy. That's how you know the Spirit of God is very calm, is very, very, very calm. The moment you feel the breeze of the Holy Ghost, you know you are a sinner, and you know that God is holy. But this is a satanic thing. Vile unaonanga inafanya kwa church. Yes. Hii inakuanga initiation. Hata kwa church watu hawajui, wanaitanga ati umekuwa slain in spirit. But hakuna vitu kama hiyo. It's not even in the Bible. The moment unaangushwa chini hivi, unalala chini, sisi tunaona umelala chini, lakini umesha travel. And then when you do that, when you fall, the people think that you've fallen there, but you've astral projected. You're out of your body. Kule utatravel, uko kwenye utaenda, ndiko sasa utakunywa damu. Uko. Oh. Ndiko utakula nyama. You know how they tell you when you're signing that you will not be drinking blood, you will not be doing human sacrifices, you will not be eating people. Now, that time when you've
they've done the baptism, they tapped you and you have fallen and your body is there and you've up projected, you've astral projected. He says that's that place you've astral projected to, that's when they'll make you drink blood and eat meat. beach huko. Utaweza enda France, unaweza enda England, ama unaweza enda US. And you could be Zinajulikana kwa hiyo. so you could be in France, the US, or England. Those are the places that you're going to up astral project to, and they'll make you drink blood and eat meat. Ama unaweza enda Italy. Or Italy. So wakati utarudi, chukua muda kidogo, itachukua kama 2-3 hours ukiwa hapo chini. Hata unaweza wachwa hapo. So saa ile utarudi kwa mwili yako sasa, uamke hivi, sasa wewe umekuwa Freemason member. So once you astral projected, it could take like 3 hours. Maybe you've gone to Italy or whatever, the United States, and that's where you're going to eat and drink blood. It could be 3 hours. They'll even leave you there for 3 hours and go, they will do their own business. So once you come back, that's when you officially move from an Illuminati to a Freemason. Remember how we talked about that the Illuminati is just like the first degree where you just a light, you're getting illuminated, they're teaching you like their occultic stuff. Now when you get baptized, that's when you become a Freemason. It means that you've already astral projected and you've drunk blood and eaten meat with the devil. Mashaitos in the spiritual realm. So umekuwa Freemason member. So ukitoka hapo sasa wewe ni kama mnyama. So mpaka kuna kubatizwa. Ya, sasa hiyo ndio ubatizo yao hiyo sasa. Ile occultic book unasema ndio. Now when you come back, you don't have a soul. You're like the devil. Hizi tu ni vitabu. Hizi tu ni vitabu tu zinaitwa occultic books. Unajua wanaamini vitabu za Solomon. Na ukisoma hizo vitabu kuna mambo makubwa sana ambayo Solomon aliyafanya hayajaandikwa kwa Bible. So he says they have their own occultic books that you will not find them on the bookstore. And one of those things, they have a lot of things that King Solomon did that are not in the Bible. No. Solomon alikuwa Freemason. Ndio maana hata ukisoma kwa Bible, he says King Solomon was in the occult. Bible imetaja Solomon. Imetaja watu wengine wote na David na Abraham na nani, lakini hakuna mahali penye Hebrews chapter 11 imesema by faith Solomon. California, this area that I live in California, they have a Freemasonry temple in the next neighborhood. Solomon akamvalisha mavazi ya kifahari. Na kuna mdogo wa hawa amevalishwa zaidi kuliko hata Solomon. Unaona? Ni mavazi gani Yesu alikuwa anamaanisha? Ni wisdom. Wisdom ambayo tuko nayo imeshinda ya Solomon. Sababu wisdom ya Solomon ilimuonyesha kutafuta wanawake. Ilimuonyesha kufanya vituko. Akaacha Mungu na hata Solomon akaanza kuingia kuabudu miungu ya wanawake yake. Yes. So hizo vitabu hizo unasoma. So hizo vitabu wakati unazisoma, he says it was this knowledge that King Solomon had, this occultic knowledge. That's when he started learning how to get women, how to get some, because he had a lot of women, right? And he was, he was dressed in a lot of
wisdom. And I think he was in this occult. That's what he's saying. Fanya sasa unapagawa, yani kama ziko na mashetani. Kwa sababu ukisoma hizo vitabu utapagawa, lazima utapagawa. Ukipagawa sasa una travel. Yes. Sawa. After sasa ushakuwa Freemason member, what happens? Sasa wakati umeshamaliza Illuminati, umeshabatizwa, ile tumekueleza ubatizo yao inafanyika. Kisha Kabla batizwa, ubatizo, hii Illuminati wasomanga 3.5 years. kuna pesa wanakupeanga. Hakuna, wewe ndio unalipa. So Wewe ndio unalipa. they make you pay all these things that you're learning about the Illuminati for 3.5 years. You pay them. You pay them to learn this whole occult science, languages, and all that. Unaidanganya. Huwezi maliza, huwezi lipwa kama hujamaliza. Huwezi. Yeah. Wewe ndio unalipa. Ukimaliza sasa, sasa ile unataka unabatizwa, si unataka kuingia kwa Freemason sasa, kuwa member, kuactivate ile vitu umekuwa ukisoma, ndio unapewa kile kinaitwanga microchip implant. Kabla microchip implant, hapo unasomeshwa hii miaka 3.5. Unaweza amua mimi nimechoka sitaki. Here's when we get to the microchip implant. Don't go away. He says that these people get a microchip implant. Example ya hiyo ya kwamba Let's see about it. I've always kabla uingie kind of like thought people like Katy Perry look like they have a chip in their head. Oh. Eh? The no return contract, ama wanaitanga kwa jina ingine the Luciferic Charter. the Luciferic Charter. So Luciferic Charter ni contract ambayo sasa una sign. Sasa hapo ndio unaenda kupewa pesa ile hujaiona. So after this, you're going to get a lot of money. Unaanziwanga na 10 million. Startup. Ndio ya kwanza. They start you with like Sign your 10 million shillings. Ya Freemason. ya Luciferic Charter sasa hiyo. Wacha sasa Illuminati. Illuminati hiyo ni kama mwenye umeenda admission ya shule. Ukisign hiyo Luciferic Charter, I tell you sasa huwezi toka. Nasikianga watu wanasema If you s- nilikuwa Freemason. He says like once you go into this Luciferic Charter and you sign, you can't get out of that contract. Once you sign the Luciferic Charter, like that contract is binding forever. You can't get out of it. And so we're going to see what it is. Nikatoka, hiyo ni uongo ya shetani. Hao ni waongo. Ukishaingia kwa Freemason, hauwezi toka. Usiwaidanganya. Wao wenyewe Hauwezi toka. release wao wenyewe. He says like, and the people who go to that, they sign that Luciferic Charter, and they come and tell you that I was in Freemason and I left. He's saying they're lying to you. There is no leaving the Freemason. You can't leave. They either come for you, but there's no leaving. Utauawa. They'll kill you. If you want to leave, you'll die. They are going to kill you. There is no leaving. If you want to leave the Freemason, they're going to kill you. 10 million startup. Hiyo ni ya kwanza, my friend. Kumbuka umepewa microchip. Iko kwa mwili yako. They Wanakumonitor. so Popote they put a chip in your body to monitor you everywhere you go, everything you do. So once you get that chip in your body, they're monitoring everything about your life. penye unaenda wanakumonitor. Ni sawa, sikimbia. Naona tumeenda mbele sana. Turudi nyuma. Tuweke hapa kwa microchip alafu ndio tufike kwa pesa baadaye. Yes. Sasa una sign hiyo no return contract umeingia sasa. Tuelezee mambo na microchip tukiendelea. Sasa microchip ni aina ya chip
ambayo ilikuwa invented na mtu anaitwa Dos Santos. Dos Santos ndio mwenye aliinvent Dos Santos created a microchip. na microchip ilikuwa invented out of good faith. Naona sababu wanajeshi walikuwa na uwawa, wanapotea, hawajulikani mahali walipo. Unaona? Sasa huyu Dos Santos aka-invent microchip ya kwamba wanajeshi wapewe implant ya microchip ili wakipotea ama wakiuawa wakuwe traceable. So he says this guy called Dos Santos invented the microchip to put in soldiers, so when soldiers they get lost or they get killed, they can be tracked. So that's why this whole thing of inserting microchips started. Sio mahali mili yao imeanguka. So unaona ilikuwa ni kitu mzuri ambayo mwanajeshi alivent. But now Dos Santos alikuwa Illuminati. Dos Santos was also Illuminati. So alianzisha hiyo kitu akiwa katika mind yake anataka kusambaza Illuminati kwa wanajeshi. Na wanajeshi wengi ni Illuminati, for your information. So he says a lot of people in the army, they are also Illuminati. Let me tell you, when the Bible tells you that this world is ruled by the devil, he don't lie to you. Huwezi kuwa mwanajeshi kama uje kwa Illuminati. You must be an Illuminati member. He says you cannot be in the army if you're not Illuminati. You must, in the army, you have to be Illuminati. Military. So alipoinvent hiyo kitu ilikuwa ni ya kusaidia wanajeshi, but ikakuja ikasambaa mpaka kwa Illuminati. So ni computer na ni ndogo sana. Kata nywele yako ni size ya so inaingizwa kwa mwili yako kupitia kwa syringe. Yes, hiyo hospitality. Wanaweka syringe na nini na hii inaitwanga mercury. Wanachukua mercury kidogo sana pamoja na hiyo microchip. Wanaingiza kwa syringe alafu wanawekea kwa mwili. So this is how they put in the chip in your body. They have a needle and it has a little bit of mercury. And then it has a chip, but the chip is like your hair, is very tiny. And then they inject it to you. Kuna hata watu ambao wako na hizo microchip kwa mikono. Ukienda kwa supermarket hizi kubwa, kuna mtu anakuja tu kwa supermarket mall na apiki na pesa. Akifika pale kwa kasha anachukua vitu, akimaliza kuchukua vitu anakuja pale kwa kasha anaweka tu mkono yake kwa hiyo computer hivi. Na anatoa. Imesha deduct pesa kwa account yake. Hahitaji kutembea na cash. So kuna watu wako na hizo microchip hata wafanyabiashara wako mashuhuri. So unapata hiyo microchip ikishaingia kwa mwili wako, umewekewa, haiwezi toka. Alafu kuna wengine wanawekewa mingi sana. So he says, those microchips, once they put it in your body, it cannot come out. I don't know why he says it cannot come out. I bet, you can get it to come out, but I don't know. They're monitoring you. So if they think that you're about to get it out, they might probably make you go nuts or make it travel to your brain and kind of like get you. So he says, once you get to that point where they're putting microchips in your brain, there is no way you're going to get out of the Illuminati. There's no way you're coming out of this place. Naweza ikiwa microchip hata 8, 10, 9 kwa mwili wake. Kuna mwimbaji wa Tanzania aliwekewa microchip. Yeye ni wa Freemason pia. Aliwekewa microchip. Huyu mwimbaji alitaka kutoka kwa Freemason, atoke.
So alipotoka of course wakamfilisisha. Kuna vile mali yako inafilisishwa, magari zinaweza chomeka tu na moto, nyumba zinachomeka na moto tu like that. So alipofilisishwa sasa, akakuja Kenya, akakuwa anataka kutoka. So hata alikata mkono wake, ukiangalia utapata alikuwa amekata mkono wake, anajaribu kutoa hiyo microchip waliweka pale, but angeweza kutoa. Saizi ni kama alirudi tena huko huyo mwimbaji. Pia sitamtaja. Yes, alikufanga, lakini huyo ndio nilikuwa nataka kuongea habari zake. Yes. Unaona vile alikufa, alitaka kutoka, akaenda akapigia wachungaji masimu, mnisaidie tafadhali, but ni vile hakupata mchungaji mwenye alikuwa very strong, lakini kwa vile already alikuwa na microchip hangeweza. Unaona walikuja wakamuua. No. Walikuja wakamuua. So hii microchip inamaanisha na kuona kila mahali huko. Popote penye utaenda wanakuona, wanakumonitor. Hata nikiwa kama ningekuwa na hiyo microchip na tunaongea hii story hapa, na mimi ni mmoja wao, mimi ni member wa Freemason, tutatoka na wewe hapa tu na wananipiga risasi hapo chini. Hata utaamini, utastukia tu nikianguka tu na wameshatoroka. Sababu wana monitor, keep the manga deep, anadanganya watu. Freemason hata hawezi kuja kanisa kutafuta. Watakuua mahali popote utakuwa. Watakuja tu wakuue, sababu ni mtandao. Ni mtandao kubwa, na wako na njia mingi za kuua members wao. So they say that they kill their members, and because it's a huge network, they are very well networked. If they want you dead, you're going to die, because it's a whole network of people everywhere, and you don't know who is who. When you're rebel, yeah. So you can rebel against them. They'll kill you. Pesa itakuwa inakushika microchip. Pesa itakuwa inakuja ngara. Ukiwekewa microchip sasa utakuwa wewe ni milionea bwana. Ukishakubali microchip wewe ni milionea. Unaonanga kwa mtandao wala watu wanaonyeshanga pesa kwa bedroom yao, pesa zimejaa. Hao ni watu members ya Freemason. Mara nyingi hawaekangi pesa zao kwa bank. Pesa zao ni mingi sana. Hata wengine wanaweka pesa kwa nyumba, kwa makabodi, kwa safe, wanaweka pesa zao kwa nyumba. Unaonanga ukiangalia kwa internet unapata mtu amemwaga pesa kwa floor na piga picha anaonyesha watu. Huyo ni member ya Freemason. Huyo ni mwabudu shetani huyo. Yeah, hebu tukuulize, hii pesa ya Freemason wanakupeanga inakuwa imetoka wapi? Sasa hiyo ndio swali mzuri sana. Freemason wako na pesa. I tell you, wana control dunia. Wako na pesa. So pesa za Freemason ni matajiri. Matajiri wakubwa sana ambao wako na pesa zao na hawajui Mungu. So lengo lao ni kuharibu dunia. Naelewa? Lengo lao ni kuharibu dunia. So wanaposikia kuna mtu amesign contract ya kukua gay, anapewa pesa. Leo huyu ukiamua kukua gay na uende tu kwa mtandao na useme mimi nataka kukua gay na mtu mwenye atanisupport, please, mimi niko hapa. Kesho utaanza kuendesha V8. So he's saying like, so this interviewer is asking him like, so how do you get paid to be in the Freemason? Like, where is the money coming from? And what are you doing? He says like, well, the Freemason, there are people who control the world, and they have a lot of money, and they don't know God. They don't know God. And their goal is to destroy the world and humanity. That's the goal. So if you wanted today to say like, hey, I want to become a vile person or whatever,
they're going to give you a lot of money. If you go on the internet and you say, says you want to do something despicable, they'll fund you and they'll give you lots of money, basically. Kisha dunia imetawaliwa na shetani. Because Wanataka kutawala they want to rule the world and they want the devil to rule the world because, the devil wants to rule the world. Yeah. So ni matajiri, pesa ambazo unaona wao matajiri mabilionea, hizo ndio pesa zao, hizo sasa zina circulate kwa Freemason pamoja na hii monarchy ya Queen. Hiyo pia ni Freemason. So he's saying even the monarchy, the Queen, England, they are just part of the whole. They're just part of the whole Freemasonry. I'm not surprised because the monarchy is they're some of the most racist people on the earth, right? They are racist. They want to spread hate on the planet because they hate people. They want to destroy humanity with hate. Whether they want to make, they just don't want to destroy Black people. They also want to destroy other white people with hate, right? Because that's how these people win by, if they hate you, if the world hates each other and we kill each other, like that's them, they've achieved their goal to cause chaos and division. Tuko pesa za Freemason zenye watu napeangwa zinaona ni watu wame donate kabisa. Matajiri, millionaires, billionaires. Kuna billionaires Amos, yeah, wenye lengo lao, yani mtu ako na pesa mpaka sasa haoni hata haja ya kuishi. Yani kazi yake ni let me spoil the world, ni haribu dunia. Hao ndio unaona wanatengeneza silaha hatari, hizo missiles, hizo nini. Hao ndio wanatengeneza hizo vitu. Hao ndio unaona wanasupport hata Al-Shabaab. Kisikia mtu anawezeka bomu aenda alipwe watu 1,000 hapo, wanamsupport, anaishi vizuri. Tunambonga sasa story. Satanic high priest. Upate hapo kwa hayuko. Sababu hiyo satanic high priest anafaa akuhudumie. Akulete damu, akulete nyama, ukule nyama, alafu akupatie instructions urudi kwa mwili wako. So kama utakuja umeenda labda London, sana unaenda London, umefika London na mwili yako ya kishetani, na upate satanic priest hayuko, na ulienda bila kucommunicate, na hiyo mwili inatakana tu utoke nje ya mwili wako for like 48 hours. 48 hours. Ukipitisha 48 hours kwa dunia kwenye uliwacha mwili yako, itakufa sasa. Kifo ukweli. Yes, mwili itakufa. Mwili ndio inakufa, my brother. Mwili ndio inakufanga. Lakini sasa kwenye umeenda, umeshindwa kurudi. Sababu kuna kitu kinaitwanga wormhole. Wormhole ni kama portal ya kuruhusu spirit yako inaweza rudi kwa mwili, ama inaweza toka kwa mwili. Inaitwa wormhole. So hii wormhole inaweza break. Sasa ikibreak, huwezi rudi kwa mwili yako. Sasa hiyo soul yako utaenda ubadilike kwa kitu kinaitwa zombie. Kwa Kiswahili wanaitwanga wasukule. Umeisikia hiyo story? Yes. So unakuwa zombie ama unakuwa msukule. Unakuwa kama mwenda wazimu, ujielewi, manywele,
lakini uko kwa nchi ingine, watu wako hawajui, hawezi kupata. Okay, this is funny. You gotta listen to this one. What he says. Very interesting. So remember how you say like we said like the astral project, let's say they say the whole whatever mantra they say, and then the body the astral project with the third eye, they go to the high priest here in the US or in London, Italy, or whatever they're going to meet the high priest. It's the high priest that gives them the blood and the meat that they're going to eat. And it's also that high priest that is also going to give them the command to go back to their body. So if you astral project and then you don't meet the priest, or they don't give you the command to go back to the body, you might die. Because if you stay 48 hours without going back into your body, the body will die. The body will die, and then you will be left somewhere. Your soul will be left somewhere outside the body. We don't know where you are, but you're dead. So they could be tricking you to get out of your body also, because what the devil can do whatever he wants, right? Or get exchange you. They trick you out of your body, so they put another entity inside. That's what I'm thinking. But then he said, like, when you astral project, you go into this wormhole. It's called a wormhole, and that is the wormhole that allows you to go back into your body. So if something happens in the wormhole and you're not able to go into your body, that's why you find some people, they kind of look like they've lost their mind. You know, they're dirty, they can't communicate, they can, like, you can feel like they're not all there. It's probably because they astral projected or something happened and they were out of their body. Maybe they were doing drugs and their soul really never, the wormhole disintegrated before it came back into the body. And then there's no connection. And that's why they are kind of like, they look like they're crazy or they lost their mind or something happened. So huku kwa dunia watachukua mwili yako iende izikwe, but wewe uko London, wewe ni msukule, umekuwa zombie. So that's how, like, you become a zombie in the ether, because let's say you astral projected to London and your body is dead and they went and buried you. You become a zombie. I don't know where you are at that point. Mwili itabaki ukiwa umelala ama inabaki kwa mat. Kuna mat, ulale kwa mat ama kwa kitanda ama kwa sanduku. Kuna watu wako na sanduku za maiti kwa nyumba zao, kwa room. So wengi wanalala kwa hizo sanduku za maiti. So hiyo sanduku inatumika kama ndege, inakusafirisha kama ndege kule unataka kwenda. So unaweza pata kuna nchi nyingine fulani watu wameomba, si hata watu wengi, labda kuna hata inaweza kuwa mtu mmoja ameomba na hiyo anga ameiteka nyara. So lazima urudi. Ukipita hiyo anga utakufa. So kuna kinaitwanga rada, wanaangalia rada anga iko namna gani. Ndio unaona wanakuja kwa kanisa zile zinaomba, wana frustrate maombi. Unaona wahubiri wengi tu ni mambo ya toa mpanda mbegu, toa sadaka. They don't teach people to pray and fast. Sababu watu wa shetani wako very busy. Wanaweza kuja wasambaratisha maombi hapa chini. So that watu wasiombe. Ndio anga ikuwe clear. Unaona kama saa 6 za usiku. Yes. Watu wakiweza amka saa 6 za. So here's the thing. They say that
So when the negative people, the Satanists, they are astral projecting, right? There are places that they cannot astral project through. Like they have to go back to their body because they cannot astral project. Because if let's say they try to astral project at 3 a.m. through my place and I'm praying at 3 a.m., they'll have to go back because they cannot go through the astral plane because the atmosphere does not allow them to astral project at that time, because I'm praying or something, or you're praying. So they're not able to astral project. But that's why they choose places times when Christians are the weakest, when they're not praying, like 3 a.m., to astral project. za usiku na waombe maombi between saa 6 na saa 9. Hata wewe ukiamka saa 6 na uombe maombi serious saa 6 ama saa 9, haki utapata kile unataka, utapata kile unataka. Nimesikia maombi ya saa 9 na kwanga kabisa, sababu sasa hiyo. So they say that's why it's very important, if you want something, like something really bad, to wake up at 3 a.m. and pray. To wake up at that time. Anga unaiteka nyara. Sasa hizo demons haziwezi pita. Unajua wakati demons zinapita kwa anga, zinawaachilia space. Watu wanaoga asubuhi, unasikia mtu kama alikuwa amekaliwa kwa shida, mtu amechoka, ni kama kuna kitu kilikuwa kimemkalia kwa shida. Saa ile hizo mafuko zinapita kwa anga, zinawaachilia space. So unaweza pata wakati huyo mtu anafanya astral projection, saa ile anaenda, inaweza kuwa tu ni mama anaomba, anateka hiyo anga nyara, anaweka spiritual traffic. So you have to go back to your body. Unaona kwa kanisa kuna watu wenye wamepagawa na mapepo. Sasa ile unaanza tu kumuombea. In the name of Jesus, in the name of Jesus, anaanza kulala. Sasa hivi unaona anataka kulala hivi. Ametravel. Wewe unapiga kelele hapo. Huyu alisha travel kitambo. So he says, like, you see people like they're in church and you're praying to them or something and they are busy, like sleeping, or they are bored. They are astral projecting right there. After joining, apart from pesa, ni nini ingine unapatanga? Unaweza pata, wanasemanga money, riches, fame. Ujulikane tu, ukue tu famous. Yes. Hizo ndio vitu watu wa shetani wanapenda. Kujulikana tu, watu wakujue everywhere. Kama ma politicians. Unaona? So the people that the devil really likes to target are the people who like a lot of money and to be known, to become famous, to be known, like those things that human beings we really want, to be known, to be famous, to have money. That's a good candidate. Ma politicians wengi, many of them, they are Freemasonry. Hapa nikuulize, in Freemasonry, is human sacrifice real? Yeah, it is real. Sasa ndio nataka kueleza hiyo. Yes. Saa ile sasa unataka kutoa sacrifice. Labda sasa contract yako, unajua ukienda ukijoin Freemason, hauishi unataka, unapewa miaka ya kuishi. Unaweza ingia Freemason, bahati mbaya wakuambia utaishi miaka 3. So they say that when you join the Freemasons, they give you how long you're going to live.
Let that sink in. They give you how long you're going to live. They can give you 3 years, they can give you 4 years. They'll give you how long they're going to make you famous and rich, and then you're gonna die. Years unaenda na si ati unakufa, unakuwa tu transferred kwa underworld. Unajua kwa bahari kuna dunia iko huko. So that's you don't have to die. He says, but they're going to transfer you to the underworld. They're going to transfer you to the underworld. This is a whole. So unakuwa tu transferred huko. So bahati mbaya unaweza ambiwa utaishi miaka 3. So unapewa masharti. Unaambiwa hiyo miaka 3 wakati inaelekea kuisha. Ukiua mtu mmoja unaongezwa mwaka 1. That is why Freemason people kill people now. So, okay, so this is what they do. He says that they tell you, like, hey, we'll give you 3 years. And after those 3 years are up, they tell you, if you kill somebody, then we'll give you another 1 year. If you kill another person, we're going to give you an additional 1 year. And that's how they start doing sacrifices. Unaelewa sasa? You get it? Miaka yako imeisha ya contract, ile uliweka contract imeisha. So unaambiwa ukiua mtoto yako utapewa miaka 5. Ule ni mtoto yako. Ukiua bibi yako utapewa miaka 10. So unaona wengi wanaua bibi zao, wanaua watoto wao ndio waendelee kuishi. So the more people you kill closer to you, the more years you're gonna get. So if you kill your wife, you're gonna get like 10 years. If you kill your child, you're probably gonna get like 5 years. You gotta kill somebody. Napata kibishop kiliua bibi yake, kinaua msichana mwenye ni rika ya mtoto yake. Si wako? Wako wengi by the way. Hicho ona tu bishop yote bibi yake alikufa, akaoa msichana rika ya mtoto yake. Huyo ni Illuminati. So if you see, he says, if you see a bishop, okay, and their wife dies, and then they marry, a woman like their daughter's age, that person is in the Illuminati. That person is a Freemason. So the more unaua watu, the more unaongeza miaka. Unaweza ambiwa okay, angusha bus yenye iko na watu over 30. Tutakupatia miaka ingine 20 ama 30. So unaona wanatafuta hiyo bus yenye ataua watu wengi, wapewe 30 years ya kuishi. But Mungu unaweza ongeza miaka 30 lakini ukufa before ishi kifo cha Mungu. Sasa inawezekana hivyo sasa. Mungu amue tu kumalizana na wewe. Hapo kwa. So here's the thing. You can decide to use those like rituals and whatever chants that they use, and they can tell you, oh, if you kill a people like 30 people in a bus, we are going to give you like 20 years. You can do that, right? But God can decide to finish with you tomorrow. Right? God can decide, the Illuminati are giving you life like 30 years, but God can say, well, you're dying today. So even if they trick you all these things, like God usually has the final answer. Sasa itafika hiyo kiwango sababu you have sold your soul to the devil. What is the meaning of umeuza roho, umepeana roho yako kwa shetani? Wao ndio wana control maisha yako. Wao ndio watakuambia utaishi miaka ngapi. Wao ndio watakuambia sasa tunataka roho yako. Tunataka sasa uondoke uende. Kama vile waliambia huyo mwigizaji huyo akita wa Tanzania. So that's what it means. They say that's what it means when these people sell their soul to the devil. You know why? The devil can now tell you how many years he's going to give you.
He can decide, once you sold your soul to the devil can decide how long you're going to live. And he can decide you've already sold your soul. So you don't have a life. So he can decide you're going to live 2 years or 3 days. Whenever he doesn't feel like he wants you around, he can always get you out. He can decide he's done, completely done with you. That's the difference between the devil and God. God promises you eternal life. The devil takes your life and does not promise you anything in return. Kama hilo kwa tumetosheka sacrifice zote. Sasa ni wewe tunataka roho yako. Utaenda. Watakwambia tunataka wewe utumike kwa dunia nyingine sasa vizuri. Huku duniani ndio wameshusha kazi yao. Amos. Mambo iko hivyo. Na nasikianga kuna wanga na Freemasonry ID. ID gani? Hii zao za chama unapata eti kama vile sisi tuko na Kenya, bado nasikia kuna ID za Freemason. Mimi si kufika hiyo kiwango. Mimi niliwaachia kabla niingie Freemason. Nikawaachia hapo, nikatoka na nikawachana na hiyo maneno. Of course walinitisha, walinipigia simu, walinitafuta, but nilikuwa nimesha wachana na wao. Kitu kizuri mimi sikupata implant ya microchip. Sababu Freemason ukishapata implant ya microchip, hiyo imeisha hivyo. No return contract. Yeah, it is a no return contract. So watu nasikianga nilikuwa Illuminati, nilikuwa Freemason, alafu nikatoka sasa ninahubiri. Wanadanganya. Na kama waliingia wakapewa microchip, hawajatoka. Wamepewa tu ruhusa waongee, wataongea tu, but they are still members of Illuminati, watakufa tu. Mtu alisema unaweza tu utubu na hiyo microchip Mungu aiishe nguvu. Ni nani alikudanganya? Bible inasema nini? Kwa Revelation Bible inatuambia nini kwa Ufunuo 13? Wale watakayopokea alama nini itafanyika? Sio ndio alama Bible inaongea juu yake. Kwani ni alama gani wanafikiria Bible inaongea juu yake? Watakao You know, the mark of the beast is already here with the Illuminati, according to this guy, because they are giving them chips and, you know, and tracking them. And once he says, once you get a chip implanted into you by the Illuminati, that contract is binding forever. They can trace you wherever you go. There is no going back to that. And the fact that he's saying that they're already doing that, that means that you already know the devil is here and he's putting his mark on people. He is already putting his mark on the people. Do not get the mark, because that's the mark of the beast. His number is 666. That's also, you know, money. He's marking you. pokea alama ya mnyama, hawawezi tubu. Never, they cannot repent. Na hiyo alama iko. Hiyo alama ya Freemason ndio alama ya mnyama hiyo sasa. Mark of the beast. Yes, ndio hiyo sasa. Naona sasa. Yeah. So, tena mtu mwenye ako ndani na angependa kutoka. Hakuna njia. Sasa ndio nataka kueleza watu kama ulishaingia Freemason na hujapata microchip. Toka saa hizi. Kama wewe hauko kwa Yesu Kristo, basi wewe uko kwa shetani. Kwa hivyo naweza kukuambia, unaweza kushangaa mambo yote makubwa nimesema. Lakini kama hujaokoka, wewe ni mwabudu shetani pia. So here's what he's breaking. And I like the way that he's honest and open, because whenever I say this, a lot of people with other religions, they think that I'm trying to force them to become Christians. And I'm telling you, because a lot of Christians are bad Christians. Okay? He's making it clear, like, hey, if you don't know Christ, then you are worshiping the devil. If you're in the Freemasons, he's saying, get out right now before they give you the microchip. Because once you get the microchip, there's no way of getting out of it.
Get out right now before you get the microchip, because once you get the microchip, you will not get out. If you're not saved, if you don't know Christ, then you're serving the devil. You know, there are not two ways about it here. lazima upee Yesu maisha yako, na ndio maana my last word ni kukupatia nafasi ya kumpokea Yesu. Ukishampokea Yesu, mimi ndapeana namba yangu ya simu, utanipigia simu. Kama unataka kuokoka, unataka kubatizwa, mimi niko tayari, nitakufanyia. Now, the mark of the beast is not mobile phones. Okay? It's not. They put it here in the forehead and on your right hand. That's where the mark is, your right hand and your forehead. That's the mark. So it's not going to be something that you don't know about. You will know. Because once this mark they start putting on everybody, you will not be able to do business without that mark. And the Bible tells you, do not take that mark, because that will be the end of you. And they're already having it with the Illuminati people. Those are the guinea pigs. Ubatizo na nitakufanyia maombi na utamjua Yesu Kristo. Go get baptized, get to know God, get saved, get baptized. Choose God. Plus 254 723 770 333. Plus 254 723 770 333. Plus 254 723 7. Yeah. Kanumba, wakati nimekutana naye niliongea naye na akaniambia na kuomba ili Ooh, that's a lot for today, man. Freemasons. Today we were looking at those Freemasons. These Satanists are real. Okay? These satanic people, they are real for real. Don't joke with them. Don't join. Don't get the mark. I gotta go. At least go for a walk. My friends are coming from Arizona soon, so we're going to go to take the kids around to have some fun. So pray that everything goes well. Yeah, so I've been busy cleaning. You can see how clean everything is. I've just been cleaning. Yeah. So yeah, I was just chilling today, watching something on YouTube, and I decided to just watch it with you guys and interpret it. Yeah. We are in the end times. Remember, it's the end times. Things are going to be really difficult. And you can also see the signs. It's happening. It's happening. Get to know God. Get to just read the word of God. Seek to understand it more. God never lies to you. The whole world will lie to you. This world has a lot of people who are deceivers. But I can assure you one thing, I know for 100. If you ask God to give you wisdom, to give you discernment, to open your eyes so that you can see what's happening in this world and around you, He's going to help you do that. He's going to make you see clearly. So make sure you do that. I love you. God bless you. Take care.